Allora, grazie mille a tutti, io vi do il benvenuto a nome di tutto lo staff del Marco Simone, cominciando dalla nostra presidentessa Lavinia Biagiotti. Voglio ringraziare soprattutto la federazione Alessandro Costa e gli amici della scuola per aver scelto e averci chiesto di ospitare questo evento. Oggi Marco Simone ha sicuramente una funzione di promozione del golf italiano, non solo attraverso la Ryder Cup ma attraverso l'Open d'Italia, e stiamo facendo sicuramente un grandissimo lavoro per far conoscere il golf italiano nel mondo. Abbiamo alzato sicuramente l'asticella del nostro modo di lavorare. Sicuramente per quanto riguarda il campo siamo già a dei livelli di eccellenza, lo vedrete. Ringrazio Lara e tutto il nostro staff di manutenzione. Diciamo che oggi la cosa che è cambiata molto rispetto al passato è che le aspettative delle persone che entrano a Marco Simone per giocare un campo dove si disputerà la Ryder Cup sono altissime, e noi abbiamo l'obbligo di dare un campo che sia nelle stesse identiche condizioni 7 giorni su 7, no? Questa è una grande differenza rispetto a quello che si faceva sul passato, e lo sforzo più grosso è proprio qua. Quindi vi auguro una piacevole mattinata, buon lavoro, grazie mille. Grazie mille Riccardo, grazie al Marco Simone, anche noi ringraziamo anche la federazione che ci ha messo in condizioni di organizzare al meglio questo seminario, tra l'altro un seminario organizzato diciamo last minute, nel senso che abbiamo approfittato dell'opportunità di avere qui in Italia il professor Peter Landschoot, professore della Penn State University, che era qui in visita a Roma, e quindi non ci siamo fatti sfuggire l'occasione. Il professore collabora con noi dal 1992, quando facemmo il primo vivaio sperimentale sulla prova di adattabilità delle agrostis. Allora c'era le Penn, la 4, la 6, la G2, che allora non avevano neanche il nome commerciale, avevano una sigla, quindi erano nuovissime, e noi avevamo la possibilità di testarle anche grazie al professore, quindi c'è un rapporto molto lungo. Oltre al professore abbiamo cercato di arricchire il seminario, abbiamo avuto la preziosissima collaborazione di Davide Lantos e Corrado Graglia, che ci racconteranno un po' la preparazione di un campo in vista di un torneo di una certa importanza, e direi questa sicuramente è la location giusta per parlare di eventi di una certa importanza. E chiuderemo poi ovviamente con i padroni di casa, cioè con Lara Aries, la superintendent del Marco Simone, che ci racconterà un po' i lavori fatti ultimamente di rinnovo, di restyling, chiamateli come volete, insomma di adattamento del campo all'evento della Ryder Cup. Quindi ci farà una presentazione e poi faremo anche un giro in campo. Quindi mi auguro insomma che la cosa sia interessante per tutti. Per le domande magari ci riserviamo alla fine, dopo l'intervento del professore. Se avete domande ovviamente appuntatevi ogni questione, per cui darei la parola al professore. Faremo una traduzione simultanea, io farò il mio meglio, Massimo e Marta mi daranno una mano, quindi direi niente, diamo la parola al professore. Grazie, Alessandro. Buongiorno. I would like to thank Massimo, Alessandro, Marta, and the administration of Marco Simone Golf Club for inviting me here to speak today. It's a great honor to come to Italy, see this beautiful, beautiful golf course. I'm really looking forward to coming out and walking the ground. I come from Pennsylvania. Pennsylvania is
a state between the north and the south, so we have a mild climate. Most of my work and most of the photographs I show today will be from that area. My home institution is Pennsylvania State University. We have the largest teaching program in the United States. We also have 3 turfgrass research facilities, and the thing I like to do is spend a lot of time going out working with. The main topics I would like to cover today include the status of golf and golf courses in the United States as of this year, 2022. Some of the changes in trends in golf course management practices in the United States. And Massimo asked me to speak a little bit on biostimulant research as well. I'm sure you all know golf is changing everywhere in the world, and the United States is no exception. We're going through a period of tremendous change now in the golf industry. Most of the change has resulted from the COVID pandemic. This map shows about 50% of the states in the United States that closed golf clubs early in the pandemic, around April and May 2020. The green states never closed their golf courses. Eventually, all states allowed golf by May of 2020. And it was a good thing, too, because golf surged tremendously after the golf courses opened. So the status of golf in the United States now, again, we've gone through a tremendous surge in popularity. In 2020, we estimate, National Golf Foundation estimates about 25 million golfers in the United States. That's an increase of over 2% compared to 2019. This is the largest increase in golfing activities since for the last 17 years. 500 million rounds of golf, 61 million more than in 2019. The largest increase was with beginning golfers and young people. And that's been a real issue because since 1997, a lot of young people have stayed away from golf. Women golfers make up about 25% of the golfers in the United States now. So that's increasing in popularity with women as well. This chart shows the number of rounds as a percentage from 1999 to 2021, and it demonstrates there's been a general decrease in the number of rounds of golf, mostly due to recessions and poor weather. And then it shows a large surge in the number of rounds of golf in 2020 and 2021, primarily due to the pandemic. We could not play any other sport because of physical contact. It was prohibited. Golf was the only sport that we could play, so it surged in popularity. Where we go from here, who knows? It could be that golf is going to decline slightly again because of inflation and maybe high fuel prices. We don't know. Currently, the status of golf courses in the United States, according to the National Golf Foundation, which keeps statistics on golf courses, over 16,000 golf courses in the United States. We had 131 golf courses close or discontinued in 2021. That's the smallest decline in the number of golf courses since 2010. So there's been a gradual decline in the number of golf courses, but it looks like some of these closures have just been the poor business practices. Not necessary. Okay, so what's behind all of these trends of declining rounds and then an increase number of golf courses closing? I think the first problem we had was that we built too many golf courses in the 1980s and 90s. There was a general perception that golf was
going to become the most popular sport in the country. So there was one golf course built per day during the 1990s. 365 golf courses per year were being built in the 1990s. Yeah. And some of these golf courses where they had declining membership decided to sell the property to developers because they could get a lot of funding for the property. Another driving factor is young people are not taking up the game as much as previous years. They say it takes too much time and it's too difficult, which is correct. and some of these golf courses are very high budgets, so they charge too much money for young people to play. And there's a part of the population that feels that golf courses are just for very affluent people and they're not being environmentally responsible, so they prefer not to play. So all that has contributed to somewhat of a decline. So various organizations like the U.S. Golf Association has tried to change some of these trends. The first thing is to try to speed up play. If people think it takes too long to play 18 holes, 4 hours, maybe we should reduce that to 3 hours. Maybe we should only play 9 holes, but there is an effort to speed up play. There's also efforts to develop programs for young people. A popular one is called the First Tee, where golf course superintendents such as yourselves will go out, try to bring young people in and get them interested in the game of golf. Sì, un altro aspetto è quello di incrementare l'attività giovanile. Uno dei programmi più importanti viene chiamato il First Tee, è un programma che prevede che tutte le persone coinvolte nel golf portino in campo, portino all'interno dei campi da golf i giovani. Making golf more affordable, more environmentally responsible, and make golf courses a little easier to play, especially for young people. Esatto, quindi fare il golf più diciamo, più accettabile, più affordable, più praticabile, più semplice, esatto, e poi più abbordabile, diciamo, e più attento all'ambiente. Insomma, cambiare un po' la percezione del golf. This is an example of a difficult golf course. Built in the 1990s, this is a Jack Nicklaus design. The golf course is the club at Nevillewood, and you can see the extensive use of bunkers. So if you're a beginning golfer or a young golfer, this is very intimidating. Esatto, un altro aspetto è quello di fare il golf anche più facile, di renderlo più semplice, e questo è un esempio di un campo con tantissimi bunker e quindi che dà una percezione già di grande difficoltà, insomma, intimorisce, ecco, il giocatore. And expensive to maintain. E costoso da mantenere, ovviamente. This is an example of a recently renovated golf course, North Shore Country Club. Tom Doak is the architect who did the renovation, and they took out a lot of bunkers to speed up play. And he said, the best thing for a golf course like this is fewer bunkers, more strategically placed. And that will be a more enjoyable game, to speed up the game of golf. Esatto, uno degli approcci, ad esempio, che ha adottato Tom Doak, il progettista di questo campo, è quello di eliminare i bunkers, piuttosto creare delle situazioni strategiche un po' diverse, in maniera tale da mantenere comunque un certo grado di difficoltà, ma allo stesso tempo renderlo più difficile, più facile e anche più economico da gestire, da mantenere. So I'd like to just cover a few trends now in the management aspects, the things that you as golf course superintendents and employees on golf courses would be doing. Some of these involve environmental enhancements, such as more what we call naturalized grass areas like fescues that you see out on the golf course here, and stream bank renovations. Sì, dal punto di vista ambientale i miglioramenti sono stati focalizzati sulla creazione di aree naturalizzate, quindi con specie da tappeto erboso preesistenti, insomma naturali del posto, o magari con specie tipo
a bassa manutenzione o anche di creare delle zone, water conservation, other types of renovations. esatto, sistemi che permettono di conservare acqua, sistemi di, sistemi di drenaggio, eccetera. So again, going back to the club at Nevillewood, which is a Jack Nicklaus design, this is what we call a signature hole, very important hole. And he has a lot of bunkers on this hole. They started to put in fescues and maintain them at a higher cut to look more natural, to provide a challenge, and also reduce water, fertilizer, and pesticides. Sì, questo è un campo di Jack Nicklaus, qui per rendere più naturale il campo hanno incrementato molto queste zone, hanno lasciato crescere la festuca sostanzialmente. I like how they did this. They put the fescues off to the right, behind the bunkers, and next to the tees. So if someone hits a normal shot off the tee, it's not going to go into the high-cut grass unless it's a very poor shot. So visually it looks very nice, and the grass is maintained well out of the field of play. L'aspetto estetico è molto bello, in realtà sono zone che non sono decisamente, totalmente in gioco, eccetto colpi molto sbagliati, che permettono poi di conservare acqua, di risparmiare acqua e prodotti fertilizzanti e altro. We're also starting to use more native plants, grasses and other kinds of plants that are native to North America. This is an example of, we commonly call this little blue stem, and it has a red color to it, and we mix this with fine fescues, and the golfers seem to really like the use of native plants. They think it's more environmentally sound, which is something we're trying to do on golf courses. Sì, in alcuni casi invece stanno cercando di introdurre le specie native, cioè specie proprio tipiche del posto, perché danno anche oltre che un fatto reale, anche danno una maggiore sensazione di naturalità. This is a photograph of some of the fescue areas at Shelter Harbor Golf Club in Rhode Island. Now, this is where fescues are best adapted to the northern climates, sandy soils, because this is near the ocean, and it's easier to keep the fescues thin. Sometimes fescues in rich soils get too thick, and you have to thin them out. So this would be a really good example of where to use these fescues and the look that we want to achieve, trying to keep them thin so you can find your ball if you hit into them. Esatto, questo è un esempio tipico che è stato fatto con la festuca. È chiaro che con la festuca è facile perché in questo caso è un terreno sabbioso, per cui la festuca non diventa mai troppo densa, e se non diventa troppo densa ha comunque un aspetto molto bello, ma nello stesso tempo permette di ritrovare la palla, quindi non essere eccessivamente penalizzante. Sometimes these areas develop a lot of weed problems. A volte in queste zone naturalizzate ci crescono anche delle infestanti. And we have to get out and perform maintenance, sometimes removing the tall weeds by hand with string trimmers. Sì, se crescono troppo, sono indesiderate, vengono tolte a mano con dei cespugliatori o altro. Or herbicides. O erbicidi. Some of our research shows if you mow more than once a year, maybe twice a year, 3 times a year, these areas, at probably about 9 centimeters, 3 times per year, you can reduce some of the tall growing weeds. Sì, stanno facendo dei test con un numero di frequenza di taglio annuale diverse. L'altezza, the cutting height, sorry, the cutting height is, you say, the cutting height. The cutting height, probably about, we say 5 inches, which is maybe 10 centimeters. 10 centimeters, more or less. 10 centimetri, 1 o 2 o 3 volte l'anno per cercare di disincentivare le specie non desiderate. Spring, after the seed heads form in summer, sometimes the seed heads drop, and then at the end of the year.
Quindi in primavera, dopo la fioritura massima e alla fine dell'anno, i 3 tagli. But it makes a big mess. And sometimes if you hit a ball in here, golfers get very irritated because they can't find their ball. Esatto, non sempre la cosa avviene come si dovrebbe, perché in un caso del genere il giocatore perde la palla e si arrabbia. But some superintendents now are buying pieces of equipment which are good at mowing large areas, high cut, and collecting the debris. Sì, molti superintendent per evitare questo si stanno attrezzando con delle macchine che raccolgono anche il residuo di taglio. Better for small areas. But this is a Wiedenbin Super 600. This is a Dutch company that makes this. And probably about $60,000, so they're very expensive. Sì, questa macchina costa $6.000 di un'azienda olandese, però permette su piccole aree di raccogliere tutto il residuo di taglio. But they can sweep the entire golf course, fairways too, after storms. They can verticut as well. So they're very versatile pieces of equipment. Sì, è una macchina che permette di fare anche altre cose, raccogliere le foglie, fare verticat, eccetera. Some areas and some golf courses that can't afford these have to clean these areas by hand. Alcuni lo fanno anche a mano. Very labor intensive. Yeah. molto faticoso. Okay. Another environmental enhancement is stream bank restoration. In the northern United States, sometimes we experience years with tremendous amounts of rain and we get flooding. Sì, molti percorsi stanno invece aggiustando i corsi d'acqua piuttosto che i fossati, proprio perché anche da loro capita spesso di avere fenomeni piovosi molto intensi e molto pesanti che creano delle inondazioni. And that takes a lot of soil or sediment into the water and then eventually into lakes. Right now, sediment movement into large bodies of water and nutrient movement is the number one environmental problem in the United States. In questo momento è uno dei problemi ambientali, forse il numero 1, perché tutte queste precipitazioni molto forti fanno dilavare nei laghi sedimenti, compreso anche probabilmente pesticidi o fertilizzanti che in qualche modo eutrofizzano i laghi. Very little discussion now on environmental issues involving pesticides. Mostly it's sediment and nutrient. Buona parte sono sedimenti, quindi limo e parte rispetto ai pesticidi. So this photograph shows one of the Great Lakes in the northern United States, Lake Erie. After a tremendous amount of rain in 2018, that washed soil from farm fields into the lake. And the green color is algae. And some of the algae was toxic. And it resulted in fish kills and closures of beaches. Sì, questo è un esempio in un lago vicino a una grossa farm dove è andato a finire tanto sedimento, sono cresciute delle alghe tossiche per i pesci che hanno creato questo problema. So on a much smaller scale, on golf courses, we now have regulations to prevent this type of an effect where when the water rises, the stream banks don't erode. So we have to change some of these practices so that we fortify the stream banks or make them less steep. Sì, non ci sono regole precise proprio nel gestire le sponde dei corsi d'acqua, e quindi sicuramente questo è un aspetto che va approfondito. So the trend now is for these golf courses that have to make these changes, instead of having a deep cut with tall banks like this, companies will come in now and flatten the banks like this. Sì, And then plant a lot of aquatic plants and native plants. Of course, this interferes with golf in some because it makes a larger area between the fairways. But this is what the regulators like to see done because it reduces some of the erosion. Sì, uno dei sistemi è quello di fare delle sponde molto meno ripide, molto più piatte, dove magari poi ci cresce della vegetazione che può
creare qualche problema al gioco, ma sicuramente in questo modo si evitano le erosioni. We're also seeing more golf courses trying to create natural areas like wetlands. This is at Pinehurst, number 6, a Tom Fazio design, where they built a wetland and planted wetland plants. Sì, in questo caso, questo è un campo di Tom Fazio, dove hanno creato delle zone umide, mettendo delle piante proprio da clima And it attracts a lot of wildlife acquatiche. and migrating birds. Sono molto utili soprattutto dal punto di vista ambientale per gli uccelli. And yeah, for smaller areas, to collect runoff from pavements like parking lots, we're starting to see golf course superintendents build what we call rain gardens, just areas that collect water. They work with horticulturalists to do beautiful plantings around these areas, so that creates a nicer, more aesthetic, pleasing environment around the clubhouse. Si creano anche queste zone che chiamano rain garden, raccolgono l'acqua dai parcheggi di altre zone, hanno un valore estetico e allo stesso tempo sono delle specie di fitodepuratori praticamente. Okay, and then another environmental enhancement. Now, we're having tremendous issues with water conservation. Every golf course magazine that you read now has an article about the fact that in many places of the country we're in extreme drought situations. So you see titles like Golf in America will face a crisis over water. They're primarily talking about the Southwest, California, Arizona, New Mexico, Nevada, Colorado, Texas, but also in the Northeast and the Southeast as well. Sì, anche negli Stati Uniti in questo momento c'è un grosso problema di crisi d'acqua, tutte le principali riviste anche di golf parlano proprio di questa emergenza idrica che fino ad alcuni anni fa era concentrata nella zona sud degli Stati Uniti, ma che più di recente si sta via via spostando anche nella zone più a nord. The U.S. Golf Association is trying to convince golfers that playing on dry turf may not be such a bad thing. Maybe playing on brown grass is okay in some cases. You know, for certain golf courses that works well, for others it doesn't. But in 2014, they conducted the U.S. Open at Pinehurst number 2, a very famous golf course. And they told the golf establishment, use less water. It's okay to play on brown grass. Sì, l'USGA sta cercando di incrementare questa sensibilità nei confronti dei golfisti per far capire che si può giocare anche su un campo più asciutto. Questo è un esempio nell'Open del 2014 a Pinehurst, che è un campo molto, molto simbolico, uno dei campi più famosi, più rinomati negli Stati Uniti, dove l'Open fu giocato in questo modo. We're also doing a lot of research now at universities, trying to find more drought-tolerant cultivars and species. So things like hybrid synodon, or what we call Bermuda grass, zoysia species, large programs to look at drought-tolerant zoysia. We have native grasses like Butaloa species, which we call buffalo grass. It's a native grass of North America. And in the northern part of the country, Festuca species. We're trying to promote this, but there's been some resistance of golf courses to adapt some of these species. Sì, la ricerca è molto concentrata nell'individuare le specie più resistenti alla siccità, anche nell'introduzione, però non sempre è facile convincere i campi da golf a introdurre queste nuove specie. Nuove per quei posti, ovviamente. And in places in the Southwest, just reducing the amount of fairway grasses. This is an extreme example, Yeah. but you know, they're trying to reduce the amount of rough and fairways so they use less water. Sì, un altro approccio è quello di ridurre sempre di più le zone effettivamente coperte da tappeto erboso. Questo è un esempio estremo che però sicuramente permette di ridurre i consumi di acqua. And all over the country now, more and more golf courses are being encouraged or forced to use recycled water, like effluent water, water from mine drainage.
and other pore sources. That means superintendents, we teach our students to learn more about water quality because that has an effect on the turf. Some of these have high salt concentrations. Sì, quello che sta succedendo adesso è che sempre più campi stanno adoperando le acque reflue, le acque riciclate, dipende dai depuratori, o acque raccolte dai sistemi di drenaggio. Questo ovviamente obbliga a un nuovo approccio, un approfondimento circa la qualità dell'acqua, perché l'acqua che viene dai depuratori è un'acqua di una qualità più scadente, quindi molti programmi per gli studenti adesso sono concentrati anche sulla qualità dell'acqua. I'm just going to mention a little bit about bunker renovations. That's another area. Almost every golf course superintendent that I know is involved in some type of a bunker renovation project if they haven't already done one in the past 3 or 4 years. Sì, Very popular now. Soprattutto in questo periodo è molto diffusa la ricostruzione dei bunker, proprio a causa dei forti temporali. And some of the reasons for this is really the amount of area that bunkers encompass on the average U.S. golf course is 3% of the area. However, that accounts for 10 to 25% of hours for the maintenance individuals for repair and maintaining the bunkers. Sì, uno dei motivi, perché sappiamo, insomma, i bunker, benché coprano solo il 3% della superficie, in realtà impiegano oltre il 10%, dal 10 al 25% del totale del monte ore della squadra di manutenzione. And we're having a very difficult time now finding people to work on golf courses. It's a real issue in the United States. Golf course superintendents say the biggest problem they have right now is finding employees to work on the golf course. E in più in questo momento negli Stati Uniti c'è una grande difficoltà nel trovare personale che si dedichi, insomma, che possa integrare la squadra di manutenzione. It's a problem in Europe as well. Yeah, okay. I didn't know that. Problema anche da noi in Europa. That's a huge problem. And poor bunkers account for 80% of the complaints from golf courses. Sì, l'80% dei giocatori, le principali proteste sono proprio sulla la qualità dei bunker. And sand, the price of sand and transporting sand is very expensive now. And if you don't renovate the bunker, usually you have to replace the sand every 5 years. Sì, esatto, e poi la sabbia comunque è molto costosa, in teoria bisognerebbe cambiarla al massimo, se non si fanno degli interventi sul drenaggio, al massimo ogni 5 anni andrebbe sostituita, con costi importanti. During the 1980s and 90s, the trend in bunker construction was to have very steep faces. And unfortunately, these are the type of bunkers that are subject to erosion, and the sand gets contaminated with soil, and it counts for a lot of labor trying to restore these bunkers. Sì, sì, una situazione tipica è proprio quella con i bunker, con una sponda molto ripida che è molto predisposta all'erosione e quindi poi all'inquinamento della sabbia. So the renovations usually involve reducing the slope of the face and putting more grass on the slopes. Sì, uno degli approcci più frequenti è quello di ridurre la pendenza anche inerbendo le sponde. This is kind of an extreme example of that at Pinehurst, where they took away the sand and then they put grass down the slopes. Still a challenge to hit out of that bunker, even though it's not sand. Per esempio hanno fatto a Pinehurst, hanno mantenuto la sponda molto ripida ma l'hanno inerbita completamente, quindi hanno mantenuto la difficoltà del bunker evitando erosioni. But you still have to spend a lot of man hours maintaining the grass. Esatto, poi però così aumentano i costi di tagli manuali, quindi i costi di manutenzione del taglio dell'erba. And then these renovations involve using bunker liners. I think in Europe you use a lot of capillary concrete for liners. We use this, most golf courses use this system. It's called Better Billy Bunker. It's a stupid name, but it's an effective bunker liner. And what it involves is putting gravel at about 3-4 inch depth
and then spraying an adhesive material which holds the gravel together, and then put your sand over the top. Sì, negli Stati Uniti sono molto diffusi questi sistemi di liner, di drenaggio che isolano la sabbia dal terreno. Quello più usato negli Stati Uniti è il Better Billy Bunker, che consiste nella deposizione di uno strato di più o meno 7-8 centimetri di ghiaia che poi viene in qualche modo incollata con un materiale specifico che lo mantiene stabile nel fondo, e poi sopra gli viene messa I forgot this was being filmed. I shouldn't have said it was a stupid name. It's actually named after the guy who invented it. His name was Billy. Sì, lo stupido nome del Better Billy Bunker probabilmente è l'inventore del sistema che gli ha dato Billy. Some people are using sod. I don't know if anybody does this in Europe or not, but just putting so frequent. Poa pratensis sod at the bottom of the bunker and putting sand over the top. And it seems to be working fairly well. It will not last as long, but it probably will last for 15 or 20 years. Alcuni utilizzano un sistema con le zolle di solito di Poa pratensis messe nel letto, poi ricoperte con la sabbia. È un sistema che più o meno tiene per 10-15 anni. It's a lot less expensive. Ma è molto costoso. Meno costoso del capillario del Better Billy Bunker. Okay. It's the thatch. And so if you put sod, the grass will die, obviously, Yes. right? But you have about that much thatch, which acts like a mat. So if you, and the USGA recommends this, incidentally, for if you can't afford. Crea, esatto, un accumulo di... Come liner, invece di mettere la ghiaia o il cemento come nel capillario o il tappeto, è la sostanza organica morta che fa poi da filtro. E anche l'UGA la suggerisce, sì. So when the grass dies, the thatch is very resistant to decomposition. It acts like one of these mats, which also has fibers in it. And it provides the buffer between the sand and the soil. Sì, ovviamente la sostanza organica quando è sotto la sabbia si decompone molto lentamente e quindi per un po' di anni mantiene l'effetto di isolamento fra il suolo e la sabbia. Okay, so those are just a few trends and practices that are going on in the United States right now. I wanted to finish the presentation with just a short discussion of biostimulants and biostimulant research. Sì, vorrei chiudere la presentazione parlando dei biostimulant. Questa è una cosa che avevamo chiesto specificamente io e Massimo, per il fatto che da noi pesticidi non si possono, fitofarmaci non si possono utilizzare, e da loro stanno iniziando a studiare anche i biostimolanti, e quindi abbiamo chiesto a Peter di illustrarci com'è lo stato dell'arte negli Stati Uniti. So this is the I start with a definition. This is the European definition. You can translate parts of this, I think. It's just basically, it says a material which contains substances, or could be microorganisms, whose function, when applied to plants or the rhizosphere, the root zone, is to stimulate natural processes to enhance nutrient uptake, efficiency, and basically to help plants when they're under stress. Sì, questa è la definizione di biostimolanti, sono delle sostanze, dei materiali che contengono sostanze o microrganismi che hanno la funzione, la cui funzione è quella, quando applicate alle piante o alla rizosfera, è quello di stimolare processi naturali o di migliorare il processo di assorbimento degli elementi nutritivi, l'efficienza degli elementi nutritivi, la tolleranza a stress di vario tipo, biotici e abiotici, migliorare la qualità del raccolto, in questo caso nel raccolto del residuo della produzione di erba, e sottolinea indipendentemente dal contenuto di elementi nutritivi. And the last part,
independent of its nutrient content. So if the product contains fertilizer, that's not part of the biostimulant. Esatto, qui sottolinea molto perché spesso i biostimolanti contengono azoto o altro, quindi lui sottolinea che invece un biostimolante per essere considerato non deve contenere nulla, altrimenti diventa difficile capire qual è il suo effetto reale, la sua funzione reale. The American definition is very similar to the European definition. Basically, any substance or compound other than nutrients that can be demonstrated by scientific research to be beneficial to one or more plant species when applied to the surface exogenously. Sì, la definizione americana è molto simile a quella europea, cioè ogni sostanza che contiene degli elementi che non siano elementi nutritivi e cui è dimostrato scientificamente che siano benefici alla crescita delle piante. So, both the European and the American definitions exclude nutrients as a biostimulant. However, many biostimulant products contain nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. Esatto, sia la definizione europea che quella americana escludono la presenza di elementi nutritivi, in realtà quello che si trova in commercio c'è sempre qualche elemento nutritivo. So it's difficult for the researcher, such as myself, Massimo, Alessandro, others, to evaluate a product which contains significant amounts of nutrients and separate that from the biostimulant properties. And if there's too many nutrients in it, it looks more like a fertilizer than a biostimulant. So it's just very difficult to do research on products that contain both nutrients and biostimulants. Sì, è molto difficile valutare dal punto di vista scientifico questi prodotti perché contenendo elementi nutritivi uno non ha mai la possibilità di verificare la funzione effettiva di quell'elemento perché qualsiasi risultato può essere in qualche modo alterato dal fatto che ci sono elementi nutritivi. So this is why you find many people like myself that just can't make too many proclamations on biostimulants. Sì, è per questo insomma, che si fa un po' di difficoltà a spingere troppo questi prodotti perché l'efficacia effettiva non è dimostrabile al momento. We have many different categories of biostimulants. They can be plant hormones such as, I don't know how you can interpret this, but auxins, cytokinins, gibberellic acid, and many other compounds which can be in the product and they have effects on plants. Sono tante diverse categorie di biostimulant, i fitormoni, aussine, cichinine, acido abscissico, acido gibberellico, acido salicilico, gli Humic Acids e etilene. All plants, these are naturally occurring compounds in plants, but if you put a biostimulant down with these, it adds more. Sì, nelle piante già ce ne sono, quindi questi prodotti vengono solo aggiunti in più. Organic acids are also considered biostimulants. This would be something like humic acid or fulvic acid. Anche gli acidi organici, tipo gli acidi umici, gli acidi fulvici, anche sono considerati biostimulant. Amino acids are considered biostimulants. Aminoacidi. Microorganisms like bacteria, fungi. Microorganismi tipo funghi, batteri. And then other categories such as vitamins, pigments, surfactants, many different other products. Sì, altri prodotti come vitamine, proteine, pigmenti, agenti umettanti. So it's a complex field, and you could teach an 8-week course and still not cover all the biostimulants. It's very complex. Sì, insomma ce ne sono, insomma. We do have some research going on in the United States on 2 types of biostimulants which are very popular now, seaweed extracts and humic acids. And the group is out of Virginia Tech University. They're very good researchers, but I will say most of their studies involve glasshouse or greenhouse studies, a few field studies, but the effects that they see
are usually very difficult to determine in the field, so they do mostly greenhouse studies. In questo momento negli Stati Uniti le ricerche sono molto focalizzate sugli estratti di alghe e anche sugli acidi umici. La Virginia Tech sono molto avanti, questi due professori sono molto avanti negli studi, e quello che stanno facendo però sono degli studi in serra, praticamente in ambiente protetto, perché lì è più facile rilevare gli effetti reali. C'è anche qualche piccola prova in campo, ma in campo è più difficile verificare poi gli eventuali vantaggi. So I just wanted to mention something about seaweed extracts. The products that we use here in the United States, and probably some in Europe, involve one particular species called Ascophyllum nodosum, and this is harvested from mostly the northern Atlantic coastlines. Sì, la specie più dalla quale viene estratto questi materiali sono alghe del genere Ascophyllum nodosum, che cresce nel nord dell'Atlantico. And the companies that harvest these will put various extractants in with the seaweed, such as strong acids, strong bases, to force the liquid out of the seaweed, and that's what they use to apply to turf. Sì, l'estratto, il liquido delle alghe viene estratto proprio con degli acidi molto forti o con delle basi, proprio per far percolare tutto il materiale all'interno delle alghe e poi utilizzare questo percolato. Some extract with water too. Altri anche estratti in acqua. So what's in seaweed extract that is so special? Most of the materials you can find in other plants, but seaweed extract, this particular species, has high concentrations of compounds that we call cytokinins. Also fairly high levels of auxins, which are plant hormones. Sì, cosa c'è in particolare in questi estratti di alga? Ci sono tanti elementi che sono normalmente in tutte le piante, ma in particolare c'è una buona concentrazione di citochinine e di auxine. So what do? Cytokinins are naturally occurring plant hormones which are produced in roots and then transferred all around the plant, primarily when the plant gets under stressful conditions. And these will promote cell division in leaf, stem, and root material, and they will delay or inhibit what is known as senescence, or the natural decline of leaf material. So they have a stay green effect. Sì, esatto, una sostanza viene prodotta nelle radici e la pianta naturalmente ne produce tanto quando è in condizioni di stress. Insomma, è la classica sostanza che aiuta la pianta a rimanere in buone condizioni nei momenti di peggiore stress. So if you put high amounts of seaweed extract with cytokinins in them, the researchers at Virginia Tech, Zhang and Irvin, find that it improves heat tolerance of Agrostis species, enhanced antioxidant activity, which is important for reducing some of the toxic compounds in plants, improved quality, photosynthesis, root viability, salt tolerance, UV stress. Mostly this only occurs under stress conditions, though. That's where you really see the benefit of cytokinins. Esatto, le citokinine fanno tutta una serie di effetti positivi sulle piante, migliorano la tolleranza al caldo, hanno attività antiossidante, migliorano in generale la qualità del tappeto, migliorano le capacità fotosintetiche, il vigore delle radici, incrementano anche la possibilità di tollerare condizioni saline, ma tutti questi effetti li esplicano quando la pianta è in condizioni di stress. So this is from an experiment in the glass house. After 40 days of heat stress, this is seaweed extract, cytokinins. The roots are longer than the control and another control. And this would be
a plant that was treated with the seaweed extract, and this would be a control that was not treated. Sì, qui sono degli esempi sempre fatti in glasshouse, in serra, dove dopo 40 giorni di stress idrico si vede la differenza fra il check, quindi dove non è stato dato nulla, e invece nelle altre piante dove lo stress, dove è stata data la citochinina e quindi la risposta della pianta a questa condizione di stress. Quindi radici più lunghe e foglie meno senescenti. But this may be difficult to see in the field. These are tightly controlled glasshouse studies. Sì, in serra è molto facile vedere queste differenze, in campo è un po' più complicato, un po' più difficile. Now, this is the type of thing that you would see on the market now. This product is called Guarantee. That's pure seaweed extract, which you could use, and then you could determine if that's working or not. However, this product, Sea Blend, contains fertilizer, seaweed extract, surfactant, poultry litter, and other ingredients. So if you're a golf course superintendent and you apply this, you don't know, if you see a response, you don't know what's causing the response. Esatto, qui è un esempio tipico, sono due prodotti, il primo è puro estratto di alga, nel secondo è puro estratto di alga insieme a dei fertilizzanti. Ecco, nel secondo caso diventa un po' difficile capire se l'effetto positivo è dato dalle alghe piuttosto che dai fertilizzanti. And then you have to decide, is it worth the money? E quindi magari può essere solo una perdita di denaro. Who knows? Okay, the other thing, the last thing I wanted to talk about is humic acids. Humic acids are natural constituents of soil and organic matter. And this would be advanced decomposition byproducts. And when organic matter breaks down into its final stages, usually it's a very, very small particle, almost a liquid form, and that's a humic acid. Sì, gli acidi umici sono praticamente l'ultimo prodotto uno degli ultimi prodotti della decomposizione della sostanza organica, sono frutto della decomposizione proprio della parte organica del suolo. Some of these products are derived from what we call soft coal or leonardite. It's kind of a clay. It's easily decomposed coal, and the humic acid is extracted by putting in a strong base like potassium hydroxide, and then the liquid that comes out is your humic acid. Ok, sì, un estratto di il carbone, l'estratto di carbone viene trattato con delle basi molto forti che permettono di liberare gli acidi umici che poi vengono poi testati. You can't just put coal on your grass and expect a response. It's a special process. And usually it comes out as a liquid, and it is classified as humic acid or fulvic acid. We do have some granular products, and they may contain some nutrients as well. Sì, sono forme liquide o granulari e alcune contengono anche elementi nutritivi. And some research have found some advantages. Usually the advantages you see with humic acid products are in sandy soils. They work to hold nutrients better, and they can help chelate or allow better uptake of certain nutrients like iron in plants. Sì, la risposta migliore si ha nei suoli sabbiosi perché aiutano a trattenere gli elementi nutritivi e poi a rilasciarli alle piante. And they've also research by some good researchers have shown better photosynthetic efficiency, some improved rooting, and resistance to stress. But I don't really know how this occurs with humic acids, if it's just because of better nutrient uptake or if it has other properties. Sì, come altre caratteristiche, quella incrementa l'efficienza fotosintetica, aiuta l'approfondimento radicale, la crescita radicale, la resistenza dei stress abiotici, ma non si sa se è dovuto effettivamente al loro effetto o l'effetto indiretto che fanno
proprio per il fatto che permettono di assorbire meglio gli elementi nutritivi, quindi è probabile anche che sia un effetto indiretto. This is the last thing I wanted to say. Here's advice from myself, most researchers in the United States too. When we talk about biostimulants to our students, practitioners, we emphasize knowing what is in the product. Does the product contain just the biostimulant, like seaweed extract, or does it contain fertilizer, surfactants, pigments, humic acids? I think it's important to know what is in the product when you're buying one of these products. Sì, questo è uno dei principali consigli che dà lui ai suoi studenti e alle persone che parlano con lui, è quello di sapere sempre esattamente che cosa c'è all'interno del prodotto che si va a utilizzare e soprattutto se ci sono altri elementi e poi se ci sono delle prove scientifiche indipendenti sull'efficacia del prodotto. Also, try to use products that have demonstrated beneficial results based on independent research. That would be research from somebody other than the person selling it, like a university or a consultant. Esatto, che siano dei risultati indipendenti, inteso come risultati che vengono da istituti di ricerca indipendenti e non magari dall'azienda che produce o vende quel determinato prodotto. Understand the conditions, both your climate and soil, in which the product provides benefits. Most of these biostimulants only really provide strong benefits when the grass gets under stress conditions. So if you're applying it in the spring when everything is fine, you're probably not going to see much of a result from that. But you may see some beneficial results when the turf goes under stress. Sì, sapere esattamente quali sono le condizioni in cui il prodotto va applicato, per esempio se lo applichiamo in primavera il tappeto erboso comunque sta bene e quindi magari stiamo perdendo tempo, anche perché è dimostrato che sono dei prodotti che danno il meglio della loro risposta nel momento in cui la pianta è in condizioni di stress. And because if they are really beneficial when the plant's under stress, that means you have to apply before the turf goes under stress. So timing of application is very important with these products as well. Quindi il tempo dell'applicazione è fondamentale, quindi applicarlo nel momento prima che la pianta entri in stress. So this is the last slide. This is a photograph of a golf course in a place called Martha's Vineyard. It's an island off the coast of Massachusetts. This golf course was built probably about 20 years ago, and they have never used pesticides, synthetic pesticides on this golf course because the permit for them to build a golf course stipulated no pesticides. Most of our golf courses in the United States use pesticides, but there are a few that don't. And we're trying to learn as much as possible on how to manage golf courses with no pesticides because we think in the future it's a good possibility that we might be in the same situation as Europe with fewer and fewer pesticides. So, we have a lot to learn from you too. That's why I'm over here trying to learn how you're managing turf without pesticides and when you get into disease situations. Sì, questo è un campo costruito, si chiama, guarda caso, Vineyard Marta. È un campo che ha costruito circa 20 anni fa e l'unica condizione che era stata posta è quella di non utilizzare prodotti chimici. Quindi è un campo che da 20 anni che viene gestito in questo modo, c'è tanto da imparare da questa situazione perché gli Stati Uniti in questo momento ovunque si può utilizzare tutto, lui sa che in Europa, in Italia in particolare, non si può usare nulla, quindi uno dei motivi per cui è qua, anche perché vuole capire come noi stiamo gestendo la situazione, perché è probabile che in un prossimo futuro diventi un problema anche per loro. Grazie for your patience. Thank you very much.